Today we'll discuss about properties of group. Owner group is a combination of more than one people who come together to develop their own goal and purpose and mission vision and work together to achieve this vision or mission or purpose. After achieving that goal or purpose, the group dissolve. That means this group does not exist. This is basically group, but there are some properties that from the group. Number one is role. Role means a expected set of behavior pattern attributed to someone. So a expected behavior pattern attributed to someone. So expected behavior pattern is basically role. So whatever you expect from you or whatever you expect from someone, on the basis of that, the terms also depend. So in this way, role can be role perception, role can be role expectation. So expected behavior pattern attributed to someone in a Google social unit. একটা নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট অবস্থায় আপনি যে এক্সপেক্টেড বিহেভিয়ার প্যাটার্ন করেন কারো কাছ থেকে অথবা আপনার নিজের কাছ থেকে, এটাই হচ্ছে রোল। অন দ্য বেসিস অফ দ্যাট, রোল ক্যান বি role perception, it is an individual view of how he or she is supposed to act in a given situation. Role perception means an individual view of how he or she act or supposed to act in a given situation. সময় আপনি যে বিহেভিয়ারটা করবে থাকবেন সেটাই হচ্ছে আপনার রোল পারসেপশন। আপনি an individual view of he or she, সে কিভাবে বিহেভ করবে, এটা হচ্ছে রোল পারসেপশন। সো রোল এক্সপেকটেশন, হোয়াট এভার ইউ এক্সপেক্ট, রোল expectation. So role হচ্ছে expected behavior pattern. আপনি নিজের কাছ থেকে expect করতে পারেন, you can also expect from someone. This on the basis of that we can say role expectation. How others believe a person should act in a given situation. যেমন আপনি মনে করেন আপনার ক্লাস টিচারের কাছ থেকে বিলিভ করেন সে এভাবে বিহেভ করে, সে আপনাকে খুব ভালো করে পড়াবে, আপনার ক্লাস টেস্ট নেবে, আপনার কাছ থেকে ফিডব্যাক নেবে, আপনার কাছে রিভিউ ক্লাস নেবে। These are all role expectations. So role expectation means how others believe a person should act in a given situation. It is role expectation. So role হচ্ছে expected behavior pattern, role perception হচ্ছে given situation আপনি কি করবেন, আর role expectation হচ্ছে অন্যের কাছ থেকে আপনি কি এক্সপেক্ট করেন, আর role perception আপনি বুঝলেন আপনি কিভাবে বিহেভ করতেছেন একটা নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট পরিস্থিতি, সেটাই হচ্ছে রোল এক্সপেকটেশন। দেন রোল কনফ্লিক্ট। রোল কনফ্লিক্ট হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সিচুয়েশনে আপনি বিভিন্ন ধরনের রোল এক্সপেক্ট করতেছেন। ফর এক্সাম্পল, ইউ আর থিংকিং অ্যাবাউট একটা এক্সামে আপনি প্রথমে আপনি প্রেজেন্টেশনে সবার আগে আসবেন, this exam is related to presentation, সবার আসবেন, আবার চিন্তা না আমি মিডলে আসবো, আবার চিন্তা না আমি সবার শেষে আসবো। এই যে আপনার একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব, এই প্লে করাটাই হচ্ছে রোল কনফ্লিক্ট। অথবা আপনি লিডার হতে চাচ্ছেন, অথবা না অন্য কেউ লিডার হোক, কিংবা এরকমও হতে পারে অন্য কেউ আপনার কাছ থেকে যে বিহেভ করতে চাচ্ছে আপনি তার থেকে ব্যতিক্রম করতেছেন, এটাও হতে পারে রোল conflict. So a situation in which an individual is confronted by divergent role expectations. So different role expectation
আপনার কাছ থেকে আমি প্রত্যাশা করতেছি you should score more than 3.5. At the same time, I am thinking you should be class seer. At the same time, I also think you should have good art knowledge. All things are impossible to happen, sometimes happen, but it is at the same time I'm thinking you should be a graduate on education. You should also have some knowledge on information technology. This is basically role conflict. So role conflict means different role expectation from someone. So first properties of group formation is role is completed. Number 2 is norms. Norms. Number 2 properties. Norms means acceptable standard of behavior within a group that are shared by the group members. So acceptable standard of behavior. It is expected behavior pattern and it is an acceptable behavior pattern. So acceptable গ্রহণযোগ্য ব্যবহার behavior. Acceptable standard of behavior is very good word of behavior. Acceptable standard of behavior within a group that are shared by the group member. Group that are by group that are shared by group members. So acceptable standard of behavior within a group that are shared by group members is called norms. So roles of the expected behavior pattern and norms is acceptable standard of behavior within a group that are shared by group member is called norms. So the difference between rules expected and acceptable behavior pattern by all the group members. একটা গ্রুপ অনেক থাকতে তাদের সবার কাছে যেটা গ্রহণযোগ্য সেটাই হচ্ছে norms. Then number 3rd property of group formation is status. Status. What does it mean? Status is rank or position. In a university, you have some lecturer, have professor, have chairman, department chairman. Your class also has class representative. These are all status. একটা গ্রুপের মধ্যে আপনার অনেকগুলো মানুষের মধ্যে একটা পজিশন যেটা সকল মানুষ গ্রহণ করে সেটাকেই বলা হয় স্ট্যাটাস, যেটা সব মানুষ মিলে ডিটারমাইন করে থাকে, সেজন্য বলা হয়। সো স্ট্যাটাস ইজ এ সোশ্যালি ডিফাইন্ড পজিশন অর র্যাঙ্ক, একটা সামাজিকভাবে ডিফাইন্ড পজিশন অর র্যাঙ্ক গিভেন টু গ্রুপস, একটা গ্রুপকে দেওয়া হয় অর গ্রুপ মেম্বার্স বাই আদার্স। যেমন ইউনিভার্সিটির শিক্ষক গ্রুপকে বলা হয় তারা অনেক এডুকেটেড এবং তারা অনেক ethical people. These are the status. This can be status. যেমন social people, socially accepted other people like MP. They have some status. Some people selected him as MP to play the role of representative of them. These are also status. So a socially defined position, it may be class teacher, chairman, or seer, or rank given to groups or group members by others. So a socially defined position, it is status is a socially defined position given to usually group members by others. The group or group members given to group or group members. একটা গ্রুপকে অথবা গ্রুপ মেম্বারকে একটা পজিশন যে দেওয়া হয় সেটাকেই বলা হয় নরমালি স্ট্যাটাস। সো স্ট্যাটাস মিন্স socially defined position given to group or group members by others. It is basically status. And status is there some determinant that determine whether your status will be high or low or medium or any other position. So determinant of status of status. এখন আপনি ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ, ক্লাসের সিআর, এটা আপনি কিভাবে ডিটারমিন, এগুলো আপনাকে নির্ধারণ করবে কে সিআর, কে ভাইস চ্যান্সেলর, কে চেয়ারম্যান। These are all called a determinant of status. So number 1,
You can see number A, determinator, the power a person exercise over others. So the power a person exercises over others. অন্যের উপর যদি আপনি তার ডিসিশন নেওয়া, তার কার্যক্রম অনেকের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, then it is called the power a person exercise over others. This is one of the details. For example, university person who has power to take decision about open or closure of the university. Department chairman has power to take decision about when examination will happen or not. And class teacher also has power here, and he will take your class test or not. These are all also power. You have also some power when you are in a group, whether you want to take participate in a class or not. These are the determinant of status. So the power a person, যখন একজন ব্যক্তি অন্যকে কন্ট্রোল করার ক্ষমতা থাকবে, he will hold a higher status in the society. যখন সে অন্যকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা থাকবে না, then it is said that he has low power or low status in the society. So number 2, a person's ability to contribute to a group goals. A person's ability to contribute to group goal. এখন আপনি ডিপার্টমেন্টে ফর এক্সাম্পল আপনাদেরকে কোন একটা প্রেজেন্টেশনের কাজ দেওয়া হলে, এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি কন্ট্রিবিউট করতে পারবে সে ওই গ্রুপকে প্রভাবিত করতে পারবে যে yes, I have more contribution than you, so I should play the role as leader and I will answer all of the question, that's why I'll get good marks. So যখন একজন ব্যক্তি কন্ট্রিবিউট বেশি থাকবে তখন সে পাওয়ার এক্সারসাইজ বেশি করতে পারবে এবং তখন তার স্ট্যাটাস হবে সবার আগে, he will be group leader. At the same way, ডিপার্টমেন্টে সবচেয়ে বেশি কন্ট্রিবিউট যে করবে তাকে চেয়ারম্যান হিসেবে আখ্যায়িত করা হতে পারে, সে চেয়ারম্যান হবে এবং যদিও বাই রোটেশন ইট ইজ ডিটারমাইন্ড, but when he has the ability to contribute in the society, he has high position in the society. ফর এক্সাম্পল একটা প্রতিষ্ঠানে আপনি কাজ করতেছেন, অনেকেই কাজ করতেছেন, যে সবচেয়ে বেশি কন্ট্রিবিউট করতে পারবে he will definitely have power to in taking decision by management. Number 3, this is the ability to second one. Number 3 condition, an individual person characteristics. The characteristics also determine power. Individual personal characteristics. That means আপনার চরিত্র আপনাকে স্ট্যাটাস ডিটারমিনে whether you are high position or not determine সাহায্য করবে। যেমন someone is good looks or someone is intelligence, someone has money and someone has friendly personality, that also determine his status. যেমন someone has intelligence, he will definitely hold management position. Someone has money, he will definitely called rich man. Someone has no money, he will call poor man. These are determine his poor or his status. Friendly personality, that means he is so much social person. When someone is not friendly, he will call unsocial person. These are also determine status. So someone যখন এই ধরনের টিপিক্যাল অ্যাট্রিবিউট গুলো থাকবে, then it is called in personal. This is a personal characteristic that also determine your status. These are the 3 things that determine your status in the society. Then number 4, properties of group is size and dynamics. Size and dynamics. Size and dynamics are different. আমরা জানি যে সবাই যখন একটা গ্রুপে কাজ করে তখন পারফরম্যান্স বেশি হয়, বাট in situation when someone work individually, they normally work better than in a group. These are also called social warfare. So group size does not always determine a high group size does not determine overall
good performance. So whenever someone has interest, they have the capability and they have capability, they will contribute to the group. So number 4 property is size and dynamic. You should have optimum group and you should also have the capability. So size and dynamic identify group members. Group should be optimum and they should have ability to work. কাজ করো তাদের সামর্থ্য থাকতে হবে, সেটাকেই বলা হচ্ছে group size and dynamic. So these are the number 4 condition. Group should be optimum. বেশি হলে তারা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ যতটা করতো গ্রুপে তার থেকে কালেক্টিভলি তার থেকে কম করতে পারে। সো social law of means tendency for individual to extend less effort. যখন বেশি মানুষ তখন less effort তারা দিতে পারে when working collectively than when working independently or individually. These are the properties. So group size আপনি অপটিমাম হতে হবে, বেশি বড় অনেক বড় না, যতটুকু দরকার ততটুকু হইতে হবে। এটা গোলস, মিশন, ভিশন এবং অ্যাক্টিভিটিস এর উপর নির্ভর করে আপনার গ্রুপ ফর্ম করতে হবে। You should not form group with 50 members. There will be some problem. So it should be 2 to 12, something like that. Then number 5 property of group is number 5 is cohesiveness. Cohesiveness. So cohesiveness. Cohesiveness means the degree to which group members are attracted to each other and are motivated to stay in the group. Cohesive means when you are close related to the another member, it means that degree to which group member are attracted to each other and are motivated to stay in a group and are to stay in each group. That means আপনি একটা গ্রুপ মেম্বারদের সাথে কাজ করতেছেন এবং তাদের সাথেই আপনি থাকতে চান, এটাই হচ্ছে cohesiveness. This is also the properties of group. Then number 4 properties of 5, 6 properties of group. So cohesiveness means আপনি গ্রুপ মেম্বারদের সাথে ওই গ্রুপের সাথে থাকতে চান এবং কাজ করতে চান, এটাই হচ্ছে মূলত cohesiveness এবং তাদের সাথে পরবর্তী ডিসিশন বা যে কোনো কার্যক্রম সম্পাদন করছেন। whenever it will be in group, একটা গ্রুপের মধ্যে যখন কোনো কার্য সম্পাদন পরবর্তীতে আপনি এই গ্রুপের সাথেই থাকতে চান, এটাই হচ্ছে cohesiveness. Diversity means বিভিন্ন ধরনের স্কিল থাকতে হবে, এক্সপার্টাইজ থাকতে হবে, এটাই হচ্ছে ডাইভার্সিটি। এজন্য ডাইভার্সিটিকে বলা হয় the extent to which member of a group are similar or different from one another. Diversity means the degree of different skills, culture, the degree of skill and culture among group members. This is called the diversity. Diversity বলতে বোঝা হয় different in skill and expertise among the group member. এটাকেই বলা হয় diversity. So first one is norms, status. First one is role, then norms থাকতে হবে, standard behavior, একটা হচ্ছে expected হচ্ছে rules, status হচ্ছে socially defined position, the 3 determinant power,
then ability and personal characteristics. Then size and dynamics means group should be optimum size. It should be so much larger or smaller. If it is so much larger, somebody will not participate. They will involve in social working. That is intentionally work less. Then cohesiveness, the degree to which group members are attracted to each other. This is called social working. Then diversity, different degree of different skill and culture among group members is the diversity. These are 6 core parties that should be there to form a group, and these are called the group properties of group. That's all.